Welcome, Leeuw, to de full moon van september 20. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst en we gaan even kijken. Leeuw, de full moon van september is geheim over vrienden, kennissen, informatie komt uit, mensen is nou van op de hoogte, problemen op de workplace, snelheid. Goed nieuws, eind van de week voor de zonmensen. Tower moment voor je vijand. Je vijand heb je teken gewerkt. Sommige van jullie komen achter dat je vrienden zijn je grote vijand en heb je teken gewerkt. Dus, dames en heren, we gaan even kijken. Eerste week is de situatie met vrienden. Tweede week, je wordt succesvol. Gelukkig, je voelt je geluk. Verdriet is hierover. In de derde week, some sort of nieuws komt uit over Batman, weeskal of tweelingman. En deze man is, deze man wordt gepakt of ontslagen. Data en informatie is boven water gekomen. Een grote eind voor je vijand. En je vijand is vrienden. Dus is zoiets als vrienden of coworker creëer some sort of a probleem voor jou. En een grote moment, ontplofte moment komt uit voor deze mensen. We gaan even kijken, de zonnemensen. En met de energie van de zonnemensen, we hebben some sort of a geheim op de workfloor. Of mensen hadden some sort of a geheim dat ze hebben jullie Leeuws teken gewerkt, of jullie Leeuws dat hebben some sort of ondernemer, some sort of a geheim in je ondernemer of teken je ondernemer. En some sort of a geheim dat mensen hebben tegen jou gehouden, het komt uit. So it says jullie Leeuws kom achter dat iemand zit slecht over je ondernemer of je business over te praten. En je komt achter dat is een ramlier of boodschappenperson. Dus deze persoon was een goede vriend of vriendin van jou. En deze persoon had some sort of a geheim. En zit slecht over u en je ondernemen te praten. Mensen nou recognize. Zoals jullie Leeuw, kom achter dat een vriendin had heel veel geheim. En had slecht over jou gepraat achter je rug. En is een ramlier of boodschappenpersoon. Dan we zien de verdriet is over met de corporation institution. En jullie komen hier gelukkig hiervan. Is zoals een corporate institution recognize dat de weeskal hebben niet de waarheid verteld. Dus het is een situatie waar jullie Leeuw samen met een weeskalvrouw, misschien is je ex-vrouw of deze vrouw en jou is in some sort of connection, dat deze vrouw heeft liggen en bedriegen. En mensen recognize dat deze vrouw hebben echt niet de waarheid verteld. Some sort of a problem dat deze vrouw hebben ingebracht. Mensen recognize dat die vrouw was niet eerlijk. Dan some sort of onverwacht nieuws voor een waterman, weeskal of tweeling. Mensen is nou van op de hoogte dat deze waterman, weeskal of tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En informatie is nou boven water gekomen. En mensen nou is geschrokken van wat ze hebben achtergekomen wat deze man heeft gedaan. Dus het is een situatie dat het is misschien een postbodem of iemand dat hebben some sort of a data of pakketten genomen. En nu mensen recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dat deze persoon heeft some sort of a data of informatie access. Het kan een postbodem dat hebben de mensen post niet aangeleverd. En hebben deze mensen post genomen en thuis gehad. En het says jullie recognize, hey, ik krijg mijn post niet. Hoe kan dat nou? En je gaat even uitzoeken en je recognize. Dus ik zie een tower moment en deze persoon wordt gepakt. Dus ik zie dat jullie zijn zeer blij. En jullie recognize dat deze persoon is een heel lange tijd dat deze persoon zit deze oneerlijke spelletje te doen. En deze persoon wordt gepakt. Dus je
word successful over je vijand, oké? Want je vijand heb je taken werk en formuleer some sort of unpleasant issues. En doordat je komt achter wat deze persoon heeft gedaan. Oké? Oh. Dus je komt achter dat en het is een situatie waar iets moet afgeleverd. Het is nog afgeleverd. Je gaat even kijken. Het is niet de eerste keer dat het is gebeurd. Nou, jullie Leeuw man, je komt achter wat je vrienden en kennis hebben tegen jou gedaan. Jullie Leeuw man was connected met een groep, je kennis en some sort of a probleem. Waar jullie Leeuw man kom achter dat je kennis was niet eerlijk en oprecht. Some sort of a probleem dat je kennis en je vrienden hebben je echt ingebracht. A tower moment is hier voor je vijand. Oké, je vijand probeert iets om te doen. Some sort of a unplufte momenten. Sommige van jullie leeuws had gehoopt voor iets, maar het gaat niet lukken. Vanwege doordat iets van de verleden komt, terug weer. En mensen is nou van op de hoogte en recognize dat jullie leeuw hebben iets either niet betalen of some sort of problemen in het verleden. En doordat wat je wil, krijg je niet. Oké, dat is iets van je verleden dat is boven water gekomen. Dus leeuws, wees voorzichtig. Informatie en data is nou boven water gekomen. En ik zie dat jullie leeuw is echt. Dus is iets wat is gebeurd in het verleden. Dat komt even terug. En doordat, zoals als mensen geloven jullie leeuw niet. Of het komt een beetje boven water. Waar door de dingen dat is gebeurd in het verleden, mensen zitten om verraad te tekenen over jullie leeuw. Dus is zoiets als een zaak wordt geholpen. Iets wat was gesloten wordt geopend leeuw. Omdat ze wil echt weten wat precies is gebeurd. Dus ik ken een situatie dat jij zelf hebt is aangewakkerd. Oké, leeuws. En nou, ja, mensen wil nou echt weten precies wat is gebeurd. Beoordelen over een viskreef of scorpion. Een viskreef of scorpion heeft iets tegen jullie leeuws gedaan. Beoordelen. Mensen hebben gezien dat deze viskreef of scorpion was niet eerlijk. En some sort of a beoordelen. En je komt hier weg van. Je bent zeer succesvol en je overkomt een zeer deceptiveness. Omdat een groot beoordeling komt op keihard op een viskreef of scorpionnetje. Een jong viskreef of scorpionnetje. Dat je heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké. Mensen is nou van op de hoogte en gezien wat is gespeeld. Dus heel veel van jullie leeuw wil connect met een ramlie of boodschap person. Het is een situatie waar je recognize dat deze stembok person is eerlijk en oprecht. Jullie leeuw recognize dat iets was gebeurd en je nou komt achter dat een weeskal person heeft gelicht. Niet de waarheid verteld over een stiermaker of stembok person. En ik zie nou dat jullie leeuw wil even een excuses aan deze persoon, omdat je komt achter dat een weeskal person het niet de waarheid over deze persoon vertelt. Dus het is een situatie waar ik weet niet wat is gebeurd en you recognize dat een weeskal vrouw, misschien is een vriendinnetje, had dingen aan jou verteld over deze persoon en nou je komt achter is niet waar. Deze vrouw heeft niks, dat is niet waar. Wat de weeskal person heeft gezegd over de stembok person is niet waar. En ik zie dat je blijft trouwen naar deze stembok person, omdat je recognize, deze stembok person hebben niet meer met die weeskal gepraat, omdat deze stembok person recognize dat de weeskal was niet eerlijk.
En is een situatie met 3 vriendinnetjes waar jullie Leo recognize Jezus, de Stenbock person, was echt een vriend of een kennis. Omdat ik dacht dat zij was doorgegaan met de weeskal. En nou recognize ik dat die Stenbokken had echt niks mee te maken. De Stenbokken hebben afstand genomen. En je recognize Jezus. De weeskal zit te liggen. Dat is de geheim van een weeskal person. Je komt achter de geheim van deze weeskal person. En recognize dat de Stenbock person was echt een punt. Dat, en zo blijf je trouwen en blijf je vrienden na de Stenbock person, omdat je recognize dat de weeskal had heel veel geheim. En so it says, je blijft echt trouwen naar deze person, omdat je recognize, de Stenbock had het wel gelijk. Ze had wel gelijk. De Stenbock had het gelijk. De Stenbock heeft echt niet met deze person gepraat. Ik dacht, dus is iets wat je denkt slecht over een Stenbock person en recognize dat de Leo, de weeskal, is de leugenaar. Of de weeskal is degene dat houdt de geheim. Want in the beginning, sommige van jullie van deze fullmoon recognize dat de weeskal had niet de waarheid gesproken. En je recognize dat die Stenbock praat echt niet met de weeskal. En je recognize de Stenbock was eerlijk en oprecht. Zij is echt een toffe wife. Is iets wat je recognize dat je komt achter de weeskal en iets gedaan is. So it says 3 vriendinnen. 3 vriendinnen. Jij de Leo have kennis te weeskal en een Stenbock. Maar de weeskal heeft heel veel geheim. De weeskal zegt niet alles. Ze heeft altijd iets achter de kies. En now het komt uit en jij bent Jezus. Ik heb de Stenbock zo slecht behandeld. Maar eigenlijk de Stenbock, heeft geen kennis, heeft geen connect met haar. En ik dacht dat de Stenbock aan haar. En het is zoals jullie Leo recognize Jezus. Dus ik heb de Stenbock zo afgebroken wanneer de Stenbock heeft niks gezegd en niks met deze situatie te maken. Dus echt. Dat is een situatie dat je hebt, een Stenbock gezegd en dan je zegt, ja, is een Stenbock en je recognize Stenbock is even bezig met zichzelf en zijn dingen. Stenbock is heeft niks mee te maken met die issue en de problemen. Je recognize dat het heeft mee te maken met de weeskal. Dat heb je verkrikken. En zoals de weeskal ging even vertellen over u en je zaken. En dan mensen proberen. En je dacht dat het was een Stenbock. Maar de Stenbock is zo. De Stenbock is helemaal in zijn eigen wereld. Even zijn dingen aan het doen. Stenbock zal dat niet doen. Eén ding kan ik aan jullie vertellen over Stenbock. Het moet iets verschrikken. Nee, Stenbock, nee. En weet je Leo, de Stenbock was zo, it says, ik wist ik kon je helpen, omdat je hebt hulp nodig. De Stenbock heeft altijd je rug. En jullie Leo dacht dat ze hebben je verraad of zo. Stenbock heb je nooit verraad. Nee, de Stenbock beschermt je, ook als ze praat niet met jou en ze bent bezig met zijn eigen dingen. Stenbock heb je niet geraad, Leo. Het is de weeskal. Dus ik ga namaste.